Will the Sangha with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thiện chuyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh tử riêng tự vô đà tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedo Ye Alahadi Samyo Samputos Ye. Namo Tác Đắc Tha Tô Già Đa Già A-la-ha Đệ Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang shen shen wei miao fa, bai jian wan jian an zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa quý sư cô và các vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。This we on slide 306, Amitabha Sutra lecture, where we have translation to Chinese for please. It may turn out that we may be moving next year, so this could be our last PHřejI here, because I might be able to buy another temple, move to another temple. So I hope it works out. If it does, it might be our last chance here. So enjoy your Buddha hall. Okay. I want to apologize for being late as usual. You know, us Vietnamese, we're no good at the timekeeping. This is one of those days where I feel like more Vietnamese than American. Tôi xin lỗi quý vị đã trễ như thường lệ nha. Mỗi lần tôi hứa là 1:30 tôi về trễ nửa tiếng, 35 phút. Thì những cái lúc này, lúc làm tôi có cảm tưởng là tôi rất hãnh diện làm người Việt Nam, là khi nào cũng trễ hết đó. 我们可能今年是最后一次在这边打佛七了，因为明年如果可以的话，我会买另外一个道场。Hopefully there's room for men to stay without having to go to the hotels or take over my office. 也希望说那边会有足够的空间，让男众有地方可以待在那边，这样他们就不用到 hotel 去，不用到旅馆，或者是不用占用我的办公室。Anyway, Merry Christmas, everyone! Today is that day. Chúc quý vị một cái mùa Giáng sinh, ngày Giáng sinh hoan hỷ, vui vẻ.
祝大家一个这么圣诞日很快乐，圣诞快乐，谢谢。Okay, it's also the last day, the last event for our PHřejI this year. So I'd like to open the floor for your input, for your comments, and tell me what you think. What's your experience, and you'd like to share with us? 所以这也是我们今年的最后一个佛期。那想看看大家有没有什么感想，有没有什么意见可以提出来讨论的。Cũng là cái ngày cuối cùng, cái mục cuối cùng của cái Phật thất này. Thành ra muốn mở dùng cơ hội này để có thể quý vị có ý kiến gì, có muốn đem chuyện muốn bàn thì mình đem ra mình nói. Anyone? Ai có ý kiến gì không? Sao? Tu ra sao? Diệu Hải tu ra sao? Được không? Có bị vấn đề gì không? 7 ngày có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì hết hả? Nó không tới phá nữa hả? Good. I asked the lady back there. This is her first PHřejI. For 7 days now, she had some obstructions in her cultivation. She has someone who comes to bug her when she meditates. So they asked her, the last 7 days, has it been around? She says no. So it's probably a good thing. It's probably a sign that we are well protected. Lý do mình tu yên được là tại vì là mình được bảo vệ. So we should all be grateful that the Dharma protectors came to protect us and give us the opportunity to recite the Buddha's name for 7 days. That we should all be grateful to them for. 那后面那位女居士呢？她是说，她平常在打坐的时候都会有人来骚扰她，但是这次在佛期的期间并没有人来骚扰她，所以法师是说这是一种好现象，因为这代表说那些护法的天龙八部护法天龙八部有尽到他们的责任，有护法护得很好，所以我们应该要感谢他们，让我们这个礼拜都可以很安全的念佛。Okay. And of course, it goes without saying that we are grateful for all your efforts as well. The people who came and brought food and worked in the kitchen, clean the area, and all sorts of support to support our cultivation. That I'm very grateful for as well. 我也很感谢这个大家来这个支持这个法会，不管是在厨房里准备摘菜，或者是打扫道场，这些我都很感谢。Hơn nữa, cái vấn đề lý do mà mình có thể yên thân mà tu cả 7 ngày liên tiếp là tại vì mình được cái quý long thần hộ pháp tới bảo vệ cho mình, để không ai được tới để làm phá làm phiền mình. Thành ra mình phải biết tỏ lòng cảm ơn cho họ đã tới giúp đỡ cho mình trong cái khóa tu này. Hơn nữa muốn cảm ơn những cái vị đã tới đây tới đây giúp đỡ cho những người tu hành tu luyện vừa rồi. Người thì tới mang đồ ăn tới, người tới nấu, người tới quét dọn vườn, người tới giúp này giúp nọ. Thành ra chúng tôi rất cảm ơn cái chuyện đó. Cái lúc trước mà tôi mà dạy thiền thì nó dễ, tại vì không cần gì hết, mình chỉ thiền thôi. Chứ còn lúc mà Phật thất nó cần cái Phật điền, nó cần đủ thứ hết, cần đồ ăn, cần đồ uống, cần đủ thứ hết, cần chỗ ngủ. Thành ra nó phiền phức lắm. Thành quý vị mỗi lần có cái thất như vậy, như trước chàng như bác Thân Hương đó là có mấy cái Phật thất ở trước bác tới, bác đứng ra trong bếp 24 tiếng 24, phải không bác? Cực dễ sợ lắm. Thành ra
Không bao giờ mình quên được ơn những cái người đã hy sinh cho mình tu luyện. Cái đó là mình phải biết cái lòng tri ân đó. Okay, anyone else? Có ai có ý kiến gì khác không? Anything we can do to change? Anything you like or you don't like? Cái gì mà quý vị thích là không thích? Cái gì mình cần sửa hay cần mình giữ? Cái gì mình bỏ cái gì? Okay, I translate quick. 那大家还有没有什么人有要发言的？有没有什么我们需要改进的？ Sao? Bác? Dạ, buổi trưa đó, nếu mà bị thì có cái giọng điệu mà cho nó hơi mạnh chút cho mình đi, mình không ngủ. Cái buổi đầu đó hả? Buổi trưa đó là những tôi ăn xong đi thôi. Cái khóa đầu đó phải không? Hay là tất cả buổi chiều luôn? Tất cả buổi trưa. Tất cả buổi trưa luôn? Buổi chiều luôn đó? Tức là cái bằng nhiễu đầu tiên đó, đúng không? Tại mình đi với nhiễu 3 lần luôn. Buổi chiều đó mình đi 3 lần. Thì mình bắt muốn cái đầu tiên mà không? Cho nó tỉnh tí, nó lẹ hơn tí. Okay. The gentleman suggested that after lunch, where people, since the food is so good that we eat a lot, we tend to eat a lot. And so when we circumambulate during the first hour, the first session, we should make it like faster, stronger or something so that people are perked up a little bit so they don't fall asleep. Ông nói mất vui, tôi ăn no để tôi ngủ chứ còn bác后面这位男居士他是说呢，这个因为五斋都做得很好吃，所以大家都会吃很多。那常常就是吃完饭以后的第一支香，就会想要打瞌睡，所以希望说可不可以说第一支香的时候走得快一点，或者是念得大声一点，让大家可以打起精神来，不要打瞌睡。My answer is that you're taking the fun out of doing the 4G for me. I eat a lot during lunch so that I can fall asleep in the afternoon. That's the idea behind it. Mm. 所以法师是说呢，这个就是。就是你在佛期的时候，如果吃了很多的话呢，你下午就会想睡觉。You can look at it two different ways, two more different ways. Okay, nhìn cách hai cách khác nữa. To me. First of all, let me remind you, there's nothing wrong with eating well at lunch and then falling asleep during the first session, the first group. There's nothing wrong with that. It's normal. 所以呢，这个是如果你中午吃了东西，你下午第一支香打瞌睡的话，这个是很正常的，没有什么关系。Đối với cá nhân tôi á, nếu như mình tới tu mà mình thoải mái với nhau, mình lúc mình ăn trưa mà ăn ngon mình ăn nhiều, xong rồi buổi chiều mình hơi buồn ngủ tí, đối với tôi chuyện đó thông thường lắm, không sao hết, đừng ngại chuyện đó. Ok, tu thoải mái một tí, chứ còn tu mà khắc khổ tu làm cái gì? Ok, phải có cái sự rộng rãi, cái thoải mái để những người tới ta muốn như vậy vẫn làm được, không sao hết. Chứ không phải cái chùa nói chỗ mà tới mình là dân chân tu, mình phải làm này phải làm nọ, không có đâu. Cái vì để ý cái chùa Bạch Thành á, họ ăn trưa, kể câu chuyện sư cô Tàu có kể đó, ăn trưa mà tới mà cúng tiền mà cái đội mặt đội gất lên, cô giận, cô nói trời ơi, để tôi chánh niệm, tôi ăn chánh niệm, nhất định cái phòng ăn đó là không có một tiếng động nữa.
Mình ăn trưa ra mình tới mình nói chuyện qua, nói chuyện lại, mình cười lui, mình cười tới, mình đi lui, mình đi tới. Thoải mái một tí mà tội nghiệp quá mà tụi tôi mới tập tu, tôi đâu có biết tu đâu, thành đừng có đòi hỏi tụi tôi quá không. Let me clarify to you my position. There's nothing wrong with eating well, and then since you eat so well that you fall asleep during the first session, it's perfectly okay, Randy. There's nothing wrong with that. Okay? Let me tell you how I feel about it. You know, I don't know you were here, but the Chinese Dharma master recounted at the Go-Will Temple when you go there and they don't talk at the lunch hall, and it's like taboo when you talk in the lunch hall and CTB or lunch and the Go-Will. In our temple, when you go to our lunch hall, people talk, people laugh, people walk back and forth, and so on. Let me tell you how I feel about it. We are not true cultivators. We're just trying to learn. We're just trying our best, and we don't measure up to their standards. And it's perfectly okay to me. Okay. Actually, when you think about it, though, I'm teaching you something. What am I teaching you? Tôi nói đùa thôi đó nghe. Quý vị suy nghĩ lại cho coi. Tại sao tôi cố ý tôi cười tôi giỡn với quý vị? Thấy không? Cái ngày thứ ba là ai cũng cười với giỡn với tôi. Ngày đầu ai cũng nhìn ông thầy. Ủa? Sao ông ăn kỳ quá? Tưởng ông phải nhịn đói. Ông vác mặt ông ăn. Mình trước giờ mình cứ khoe là ông nhịn đói. Bây giờ ông vác mặt sao mà nói với bạn bè mình bây giờ? Trời đất ơi, mất mặt không thể tưởng được. Trước giờ mấy sư cô cứ khoe ông thầy này ông nhịn đói hay lắm. thì ông đâu có gì đói đâu. Mất mặt hết. Thích đi khoe tầm bậy không? Chuyện tôi làm đi khoe làm cái gì? Vô duyên. Ai cũng bỡ, ngày đầu ai cũng bỡ ngỡ. Thầy sao kỳ dữ vậy? Tưởng ông nhịn đói. Lan nó nói, thầy ơi thầy đừng nhịn đói, để con nhịn đói như thầy được không? Nó vô duyên lãng xẹt. Đói chuyện với tôi, sao có chuyện con? Sao đòi nhịn đói cho tôi? Vô duyên. Ai nấy tôi, có chuyện mà tôi cho tôi đâu. Kỳ cục. Đấy mình. Four days ago, I walked in the lunch hall to eat lunch with them, and everyone is shocked because the bhikshu has been advertising everyone. This monkey, he doesn't eat, but you know, so he's a real true cultivator. And now I walked in the lunch hall, ate like a pig, and they were so embarrassed. What are they going to tell to their disciples now? Translate. What do you think? OK. 那法师只是先讲说，他想到之前在金轮寺啊，跟在万佛城他们吃午餐的时候，都大家都坐得好好的，都不讲话。那我们这边呢，是大家吃午餐的时候呢，又讲话啊，又会开玩笑啊，还走来走去的啊，这样。那所以我们跟他们比起来，实在是比不上他们的那种水准。那但是我们就只是尽量要做好我们这个学习，就是我们只是尽量在学习要怎么样修行而已，所以我们不能跟他们比。那法师 amateurs only. What do you say? How do you say amateurs in Chinese? Amateur? Yeah, amateurs. 业余。业余。业余。业余。内行。专业，业余。谢谢。So we just amateurs. We just trying to learn. We don't know how to do it yet. So explain that the first day I walked in, and people were shocked. 那法师又讲到说，之前呢，他都没有去参加午斋，所以呢，就有比丘尼跟大家说，这个法师是一个真正的修行者，他都不吃东西的这样。结果前几天呢，法师就突然出现，然后就跟大家一起用斋，还吃很多。所以他说，这个比丘尼就不晓得要怎么跟大家解释。
And the Jin Chiang says, we're happy to see you eat because then you have the energy to help us, lead us in our cultivation. 那金香居士呢，他就很高兴，他就说你法师吃了这么多东西呢，就有办法，有力气来带领我们这个做这个法会。And then the second day I went to lunch hall. The following day I went to lunch hall again. I ate it again, and everyone was less curious about it. The third day, even the Chinese bhikshuni is always like this stern face. I don't talk during lunch, you know. She started laughing and talking like everyone else. It's contagious. Because all 3 days I was talking and laughing. 所以呢，这个连接的几天呢，法师都去参加五斋这样。那等到第3天的时候呢，连这个平常都在吃饭的时候不讲话的这位比丘尼，这位这个华人的比丘尼，他也开始这个跟大家就是谈笑这样子。Ngày thứ nhì mới vào ngày bắt đầu bớt bỡ ngỡ. Ngày thứ 3 liên tiếp á thì ai cũng cười, ai cũng giỡn với tôi hết á. Ngay khi sư cô mà người Hoa mà cái mặt khi nào cũng nghiêm, cũng nghĩ rằng ấy bắt đầu cười, phải nói lại với mình. Rồi, pháp tôi dạy là cái gì? What did I teach you during the last 3 days? You can be. Not too serious and not too. That's right. That's right. You need a balance. Precisely. The problem I have with the other way places is that people walk in, they turn off. Okay? They turn off. It's okay to smile. It's okay to be pleasant. If you're like that, who doesn't want to cultivate, folks? My goal is, my hope is to show you, to encourage you to cultivate. Cultivation has to be appealing, has to be beneficial, it has to be worthwhile, it has to be human, it has to be real. It's not something that you need to give up and sacrifice and that kind of thing. You give up enough for your time, the family time, your money, your resources come to the temple to cultivate. You know, I think we need to have the kind of atmosphere where cultivation makes sense. Cultivation is appealing. Not cultivation is something so extraordinary that people are so tense or terse about it, and like they're superior people. To me, that's not appealing at all. I know that's where Danny comes from, but sorry, my friend. 那这个 Randy 他回答法师是说，他说这个法师这3天这样子其实是要表现给我们看这个一个修行上的平衡点这样子，就是说。Randy 是说，当你太严肃的时候呢，你要懂得可以放松一点；但是当你这个太放松的时候呢，你又要必须要严肃一点这样子。那法师说这样讲没有错，他要表现给大家的看的就是说，修行呢其实是一件很人性化的东西，就是说，你不能说，当你到道场的时候看到大家都很严肃，那很多人他看到这样子呢，他就不会想要修行的。Especially Westerners. Look at us and say, you guys, you're not normal. 对，特别是在西方的这些人讲，
他看到他们如果见到这个道场里的人都很严肃的话，他们就觉得说这个修行不是一个普通人在做的事情，他们就觉得说这些人很不一样，很奇怪这样子。那法师就是说，大家都花时间了，花了资源了跟钱来这边到道场来修行，那道场 something pleasant, something beneficial。对，就是那就应该这个修行就是应该要是一些就是可以他们pleasant 是可以翻译成舒适的，就是一些比较他们可以有一点可以享受的这个意思在里面，这样子，那也是对他们有好处的这样子。Tôi nói là những cái vị tài gia đó đã hy sinh rất nhiều rồi, hy sinh thì giờ, hy sinh tiền bạc, hy sinh nhất là thì giờ với gia đình của mình, mà bỏ thì giờ lái xe tới chùa để mà tu, xong tới vào cái chùa bên không khí nó ngột ngạt, nó không khí nó gắt gao quá đấy. Người ta tới, những cái người Tây phương ta thấy cảnh mình như vậy, ta dồi, ta nói là cái tu hành sao mà nó khắc khổ quá đi, ai mà dám tu. Okay. Cái chủ trương mình á, cái chùa mình á, là khuyến khích người ta tu, chứ không phải là người ta thấy mình ta sợ, đó là hoặc là người ta nghĩ mình là quá đặc biệt đấy, tu nó mình cái dân tu nó giỏi dễ sợ, nó phi thường dễ sợ, không phải ai tu cũng được. Mình muốn cái thái độ như vậy. Okay. Cái tu là cái rất bình thường. Cái tu là mỗi ngày mình tu, mình sống, mỗi ngày mình sống là mình đang tu luôn. Thành ra cái thái độ, cái tinh thần mình là như vậy. Mình có một cái không khí mà người ta vào người ta tu mà nó có cái sự lời ích cho người ta, có sự thoải mái trong đó, nó có sự hay ho trong. Tại vì quý vị đừng có tưởng mặc dù mình cười mình nói với nhau thì quý vị nhớ lại 3 ngày mình ăn với nhau đó, ăn trưa với nhau đó, mình cười mình nói giỡn với nhau trong chánh niệm nghe, không phải là óc mình đã tán loạn đâu, có đúng không? Nhớ không? Tâm quý vị rất là tập trung, cười là cười, nói là nói, tâm mình tập trung như thường, có đúng không? Mấy ngày trước thì không có như vậy, thầy dạy 3 ngày như vậy, cái cách quý vị có quyền ăn, có quyền sung sướng, có quyền cười, có quyền nói, có lại trong chánh niệm, chứ không phải mình phải im lặng chánh niệm được đâu, đúng không? Không ai đồng ý với tôi hết. Có một mình tôi thấy cái đó à? Okay. Yes. I still thought of my experience this year to the Emperor of Repentance. Yes. I think that Gokul they did created a pleasant atmosphere for people. That's the first. That's unusual, isn't it? Last year when I was there, wasn't like that. Yeah, because last year it was just one Dharma festival. This year there are 2 Dharma festivals. Maybe that's what I guess. And someone was doing something, that's why it is pleasant atmosphere. But people weren't talking though. People weren't smiling though. People were like you can sense it. Even when you eat the food, Mm-hmm. I know the eat the food it feels different. Like That's good. I'm glad to hear that. Dharma behind it. Yeah, I'm glad to hear that. Go ahead and translate. 那我是 Was it with 很师 or is it with 很贵? 很贵. 很贵 was there, right? Yeah. Not 很师 wasn't there? 很师. Oh. She was there too. 是吧? Yeah, 很师. Yeah. Both of them. 是法师 was the way one, the 慧法师 was The other one. The 乐众. the one in the middle. Or the Yeah. And then they have a few other Dharma masters too. from CTTV or local? From Dharma Realm. From Dharma Realm. Okay, right. Go ahead and translate.
那我是跟永化法师说，我这次今年去参加金轮寺的梁皇宝忏，我个人是觉得那边的他们有制造出一种就是令人去道场会产生欢喜的那种感觉。那像吃完午斋以后，觉得那些食物也都有不一样的感觉，都会使人就会感觉比较愉快这样子。Glad to hear that. Nói là ông này ông nói là bữa trước ông tới cái lương Hoàng Bồ Sám bên Kim Luân á, thì ông thấy không khí nó đổi. Năm ngoái mình đi không khí nó hơi ngột ngạt một tí. Năm này nó có vẻ thoải mái hơn, ăn uống nó có vẻ không khí nó thoải mái hơn nhiều. Tôi nói tôi nghe tôi mừng lắm, tại vì họ bắt đầu hiểu cái chánh niệm đó phải cần ngột ngạt mới là chánh niệm được. Tôi vẫn chưa hiểu, thành ra cái ngột ngạt nó không cần thiết. Cái hay của mình là trong lúc mình cười mình vẫn chánh niệm mới gọi là hay. Còn ngột ngạt với chánh niệm là cái trình độ thấp quá. I'm explaining to you that like the instructions from the books, when we eat we're supposed to keep our mindfulness, okay? And what I taught the last 3 days with you is that I taught you to be mindful while laughing. I taught you to be mindful while talking. You don't have to be mindful. You don't have to be stern and terse and shut your mouth just to be mindful. That's only one form of mindfulness. You can be mindful while talking, or be mindful while laughing, and that requires a better level of kung fu, high level of kung fu. 法师说，他这3天呢，在午斋的时候呢，其实是想要教我们可以就是mindful， 正念就是保你的正念，保持一种正念，不管是在笑或者是在谈话的时候，都有保持正念。那所以就是不是像说一定要很严肃，或者是都不讲话才有办法保持正念，所以这个也需要比较高层次的功夫才可以做到的。Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Không được luôn làm cơm mà vừa nói. Cái sợ gì mà con nghĩ là Đức Phật thì không bao giờ mà Ngài dạy cho đệ tử của Ngài một điều gì mà đối tay hay ngày vậy đó. Mà thưa ở trên đó. She disagrees. She says, she points out that the Buddha teaches that when we eat, the bhikshus and bhikshunis are not supposed to have food in mouth and talk at the same time. Not only the Buddha, also the American also have that tradition as well. That's how we teach our children as well. Không phải riêng Phật đâu. Ở đây mà mấy người Mỹ đây không phải dạy con á, là mà lúc mà có đồ ăn trong miệng không nên nói chuyện. Nhai xong rồi mới nói được. Okay. 那位比丘尼呢，他是并不同意。他不同意的地方就是说，他不同意说你嘴巴里有食物的时候还要讲话这样子。他是说，因为根据佛的教导是，这个在嘴巴里有东西的时候不应该讲话。那在西方通常也有这个礼俗，也是不应该，就是在吃东西的时候，嘴巴里有东西的时候不应该讲话。She's right. It's better not to talk when you have a mouthful. I'm guilty of that. I spoke a lot when my mouth was full. 那法师说，那比丘尼讲的没错，他自己也觉得有过失，因为这嘴巴里有东西的时候，他自己不应该讲那么多的话，这样子。I have some thoughts. Yeah. Yeah, and I think
maybe to add to Randy's comments, I think maybe you're trying to show us how to accord with living beings. So the perspective is that in order to make others comfortable, you kind of make yourself more like the others. So I guess by talking with stuff in the mouth, that's because that kind of implies people will feel more comfortable when you do that. I don't know. Not bad. Not bad. Why aren't you doing it? Why aren't you? Why are you so rigid? I'll think about it. 那我是跟法师说，我补充一下 Randy 的刚才提出来的意见。那我是说，法师他嘴巴里有东西讲话，是因为这样子做呢，会使得现在就是在大家在参加五斋的那些人呢，会使他们感觉更自在，会就是这是有点像他们会做的事情，所以就法师也这样子做，这样子。And 那法师就问我说：“为什么我没有这样子做？为什么我要感觉这么严肃呢？”那我是說，我也不知道怎麼回答，所以我說我要再想想看。Nàng nói là ông có ý kiến, giống như hồi nãy có người nói là vì theo con điều ông có thể nói là tại vì có thể nhiều thứ tôi cố ý tôi làm như vậy để người ta thoải mái hơn. Người ta nói là ông thầy còn sơ hở như vậy thì mình sơ hở không sao hết đó, mình có thoải mái được không sao hết. Thì tôi hỏi ngược lại ông, tại sao ông nghĩ như vậy thì có thể đúng. Nếu như vậy tại sao ông nghiêm khắc dữ như vậy? Tại sao ông làm ông không thoải mái được? Sao ông cứng như vậy? Nó để ông suy nghĩ lại đó. It depends on the circumstances. Sometimes when you are in more formal environment, it is okay. It is better to not to speak less, to smile less, and so on. Okay. Sometimes it's okay to, like the point made earlier. Sometimes you have to accord with the conditions. Sometimes it's okay to be more lax. Sometimes it's okay to be. Sometimes you're better off being more stern. For example, if you have the guest monks and nuns come to the temple, we're better off being more reserved, more stern, because that's what they expect from us. Okay? You need to accord with them. If people expect certain things from us, there's nothing wrong with give it to them. That's how I feel about it. I'm flexible. If you expect something from me, I give it to you. That's simple. If you expect me to be stern, I will be stern. If you expect me to be mean, I be mean. Okay? If you expect me to be dumb, I be dumb. I'm very simple. I only accord with your wishes. 那法师说呢，他这个是，也就是根据这个场合。那如果像有一些比较正式的场合，有外来的这些来访的这些僧人的话，那他们就会比较严肃，不会笑那么多，也讲话会少一点，因为这是那些来访客的他们的对一个道场的这个基本的这个期望是这样子的。那所以呢，法师是说他对大家也是这样子。如果你觉得呢，我是一个很白痴的人呢，那我就会跟你装白痴。那你如果觉得我是一个这个
很严肃的人呢，我也会比较严肃这样。The reason the Buddha decreed that thou shall not speak with food in your mouth is because it doesn't look good and causes people, especially lay people, to have disrespect towards the Sangha. 那佛制这个比丘尼不应该就是在吃东西的时候讲话，是因为呢这样子别人看起来会并不好，那会使人对这个僧团不尊敬这样子。Cái lý do mà một những lý do chính mà Đức Phật mà dạy là mình người xuất gia lúc mà dùng trưa dùng đồ ăn không nên nói chuyện khi mà có đồ ăn trong miệng á, là tại vì làm như vậy thì người tại gia ta nhìn ta có cái thái độ không cung kính với người xuất gia. Ok, ta coi mình là ham ăn mới là quờ quạng. Tôi để ý bữa mà tôi nói chuyện như vậy không ai có thái độ không cung kính hết. Ok, I noticed that day when those days when I spoke with my mouth, food in my mouth, none of the lay people had a respectful attitude towards me. Okay. 法师注意到说，这几天呢，他吃饭，他嘴巴有东西的时候讲话，那但是在场的居士呢，并没有因此而轻视法师。I remember going to Long Beach Monastery and talking to a Vietnamese nun there. As I was talking, I was inquiring about another Vietnamese monk at the city of 10,000 Buddhas, and that monk has a strange behavior. So I was inquiring about his status and see whether he was still with a DRBA or not, and what he was doing. And the Vietnamese nun, we all three know each other. And Vietnamese nun said, since I'm asked her where he's at now, where he was cultivating, and this nun here, the nun there has his thought and said, "Why are you so nosy? I wasn't a part of the DRBA. Why is you inquiring about this particular DRBA monk?" But since I'm the monk asked her, she has to give me the answer. So give me the answer. You know what happened? My brother was there, Viet was there. So and I came back and I said, I wonder what happened to the other Vietnamese monk. I said, Viet said, "Didn't you hear? She told you." I said, "No, I didn't hear anything." I became instantaneously deaf as soon as she opened her mouth. When she finished speaking, I could hear again. That's called according with conditions. 那法师说，他记得他有一次到这个长堤寺问一位，这位越南籍的比丘尼，问他那个以前在万佛圣城的一位越南籍的比丘的事情，问他的近况，因为他就是想要了解一下那位比丘在那个时候是已经怎么样了，他都没有见到他。那位越南籍的比丘尼呢，似乎就是显出一副不耐烦的态度呢，那然后就觉得说，为什么要问他？他那时候就是他可能也对那位越南籍的比丘的事情并不了解，这样，但是因为法师问他，那所以他就只好回答法师。但是回答完以后呢，法师就问他的yes your 弟弟问他弟弟说，这个所以是讲了什么？那他弟弟 B 就说，你没有听到吗？不是已经跟你讲啊？
那法师是说他这个，因为那位比丘尼是向我回答我的问题，他告诉我，那位越南比丘尼是在哪儿？可是我没听，我听不见。对，法师说他听不见。So instantaneously, I became deaf. As soon as she first thought about the fact I was too nosy about a monk and about ERBA business, I became deaf. I didn't want to hear it. 那法师说，当那位比丘尼呢，他开始打这个妄想，打这个觉得他很不耐，就是他自己不耐烦的妄想，然后想到这个万佛圣尘的别人的事情的时候，他这个法师他自己就自动就聋了，暂时的聋掉，就是听不见那位比丘尼跟他讲的话。Tôi nhớ cái thời mà tôi tới chùa Long Beach, tôi hỏi thăm mấy sư cô đó, có sư cô Việt Nam, tôi mới ngồi tôi hỏi chuyện, nói chuyện thời gian xong tôi nhớ sực cái ông thầy Việt Nam ở Vạn Phật Thành đó, mà ông hơi ngắn, ông cứ đi vô đi ra hoài, tôi thắc mắc là không biết bây giờ ông theo cái tuần ngoại đạo nữa, gốc ông từ ngoại đạo tới, thành ra mình có thắc mắc là tại sao bây giờ ông còn tu với thầy Tiên Hóa, hay là ông bỏ theo tuần ngoại đạo rồi. Thành ra mình hỏi cái sự tình ổng với sư cô này. Thì sư cô này phải trả lời, tại vì mình tỳ kheo hỏi cô mà cô phải trả lời, cô đâu nó dối mình được. Từ khi mà cô trả lời như vậy thì cô có vọng niệm. Cô nói là cái ông này rất kỳ cục ghê, cái chuyện vào một thành chúng tôi sẽ đi hỏi mấy cái người này chứ tò mò tò mạch kỳ cục. Ông đâu phải còn ở trong hệ thống vào một thành mà hỏi chuyện vào một thành làm cái gì. Khi để cô phải trả lời cho tôi hỏi ông ở đâu rồi, cô trả lời cho tôi một cái tôi nó điếc, tôi không nghe được cái gì hết. Xong đi về tôi mới nói người em, tại có người em trai á, tới chung đó, tại quen với nhau, tới nó hỏi ủa cái ông thầy đó bây giờ ở đâu á, mà xong tôi hỏi mà tôi không biết sư cô trả lời chứ. Ông em tôi nói ủa sư cô trả lời rõ ràng, ông thầy vẫn còn vào âm thanh, tại sao mà thầy không nghe hả? Tôi nói không, tôi điếc. Tu về uyển chuyển tùy thuận chúng sanh chứ còn tu và cứ cứng cáp và cứng ngắc như vậy thì sao mà giúp chúng ta được? All right. Any other questions? Ai có thắc mắc gì nữa không? I think maybe our help is arriving. We're getting help to move the furniture after the lecture. So as soon as people come, we wrap it up and we'll finish the PHřejI. Okay. So this is your last. See, they're here already. This is your last chance to speak. So better hurry up. Now people raising hands immediately. Yes. Có người sắp tới giúp mình dọn chùa để mà sửa soạn Phật thất. Thành ra họ tới một cái là tôi ngừng lại ngay lập tức, tại vì tôi không có gì quan trọng mà nói cái gì hết á. Thành ra ai có gì thắc mắc cứ nói gấp lên để mình giải quyết cho nó xong. Yes. Làm. Tại sao thịnh pháp hả? Ok, có người khác sẽ dạy. Ok, tốt. Next question. Huh? Question is, how do you request Dharma? So someone will teach you. I don't know how to do it myself, so someone else will. Yes.
ngạt quá đi. Mà nó cái ngột cái mà tôi không có không có phản đối cái chuyện chánh niệm. Để cái tôi phản đối chuyện phải ngột ngạt mới chánh niệm, cái đó tôi không đồng ý. Tôi hoàn toàn không đồng ý chuyện đó. Tại nhiều khi mình phải cần ngột ngạt, chẳng như mấy đương nít đó, nó tới mình phải ngột ngạt một tí, nhưng thôi nó quậy, mình không cách nào mình chánh niệm được hết. Thành phải uyển chuyển tùy cái hoàn cảnh đó. Mấy trường hợp con nít tới thì đưa cô Hồng Lượng ra trước để cô nói chuyện tụi nó cho nó ngột ngạt bớt, rồi xong mình giấu cổ. Uyển chuyển nhá, chứ đâu có gì mình tu đâu chỉ cứng cáp như vậy mà sao mà mình độ người ta được. Đứa con nít á, nhiều khi phải cho nó ngột ngạt một tí, nhưng thôi nó quậy mình chịu không nổi. Còn những người mà không cần ngột ngạt làm cái gì, thoải mái. Mình tùy duyên, tùy thuận, tùy cái hoàn cảnh. She says she agrees with the attitude that it's you work and let's say we work together, you cultivate in the morning, and then during lunchtime it doesn't hurt to talk a little bit or smile a little bit because it makes it more pleasant. I say I agree with that, but sometimes you also have to be stern, because for example when children are around, like Jasmine's nephews and nieces, and you better be stern a little bit because otherwise they climb all over you. Okay, but I do feel that I have nothing against being mindful, but I do feel that to be mindful you do not have to be stern. Sometimes you should be stern. Sometimes you don't have to. That's all I'm trying to say. Let me remind you again, okay? Our temple, okay, we cultivate. That's what we do here. However, part of our cultivation is about encouraging others to cultivate. It's not to show off that we're cultivators. Our cultivation is about to cultivate and at the same time encourage others to come and cultivate. That's what we do. Okay? That's what we're about. It's not about that we are superior cultivators or we're special cultivators. No, we cultivate and we want to make it so attractive that people would want to come and cultivate, whether it's 5 minutes, whether it's just to offer incense to the Buddha and leave. That's cultivation to me as well. Okay? If you cultivate to the point where you scare people away because of your cultivation, you're not cultivating to me. That's the wrong way to cultivate. 那法师是说呢，我们的责任呢，应该是就是我们虽然是在修行，但是我们同时也要鼓励大家来一起修行，这样，就是说让大家可以就是愿意来修行，所以并不是要把大家吓走，也不是要表示说我们是很优秀的修行者，或者是很
特别的有修行人这样子。Cái chùa mình là cái chùa để tu hành, để tu luyện. Ok, mình tu luyện. Cái công việc mình là việc tu luyện ở đây. Nhưng điều á, cái tu luyện của mình á, với cái cá nhân tôi tin rằng tu luyện mình á là nó chú trọng là ở sự mình giúp người khác, khuyến khích người ta tu luyện. Chứ không phải mình tu luyện đến cái trình độ để người ta tới, ta thấy mình, ô cái chùa này ta tu luyện giỏi, dễ sợ lắm, ta rất đặc biệt. Cái chùa này họ là thần tượng của mình, tôi không muốn như vậy. Mình tu luyện một cách rất tự nhiên, một cách rất là có một cái sự tự nhiên ở trong đó, chứ không phải mình gì khác biệt người ta hết đó. Tôi gọi cái đó là tu luyện. Còn mình tu luyện để người ta nể, về người ta sợ, người ta coi mình như là thần, là tượng, thần tượng như thế, đối tôi đó không phải là tu luyện. Cái tu luyện mình đó, phải quan trọng ở chỗ mình khuyến khích người khác tu, đó gọi là tu luyện. Mình tu luyện để khuyến khích người khác tu, chứ không phải mình tu luyện để cho mình, hiểu không? Let me remind you again, we cultivate so that we can encourage others to cultivate, not for ourselves. If you only cultivate for yourself, go somewhere else. This is not what we are about. So we need to put on a human face. We need to put on, we need to feel to do whatever it takes to encourage people to cultivate a little bit longer at temple. That's what we do. It's not about trying to impress people that we're special. Forget it. I have no interest in impressing anyone at all, let me assure you that. Okay? My interest is to encourage each and every one of you to cultivate a little bit more, a little bit longer. That's all I do. Okay? Whether you sit there and listen a little bit longer, or linger around a little bit longer, that makes me happy. That's all. That's what cultivation to me is about. 那法师说呢，我要再次的提醒大家，我们修行是为了要鼓励大家要一起修行，并不是说要impress， 并不是说要炫耀我们是怎么样子，修行是怎么样子这样子。所以呢，法师说他的目的就是希望说呢，可以鼓励在座的每一个人都修行，就是久一点，花多一点时间修行，就是可以尽量愿意多花一點時間修行，那他就很高興，因為這就是他的目的，這樣子。Đối với tôi á, mình tu luyện á, cái cách tu luyện mình á là để giúp người khác, khuyến khích người khác tu. Chứ không phải mình tu luyện để người khác tới nể mình là dân tu hành rất là đặc biệt, rất là nghiêm chỉnh để mà gọi là tôn sùng mình. Mình không cần như vậy. Mình mục tiêu mình tu không phải để như vậy. Mục tiêu mình tu là để người khác thấy rằng cái tu nó có lợi, cái tu nó có cái hay, cái tu nó có cái mà họ có thể xài được. Chứ không phải họ tới họ thấy mình tu là mình tu cho mình thôi. Thì như vậy Phật giáo mình không có, hoàn toàn không có lợi gì cho ai hết đó. Okay? Because if we cultivate to the point where people come, they say, okay, they're impressive cultivators, and that's all we are about, then our cultivation is absolutely useless to society. 那法师说，如果我们的修行让其他人，让来道场的人觉得说我们是很优秀、很特别的修行人的话，只有这样子的话，我们的修行对这个社会是一点贡献。Okay, questions or comments?
Ai coi kinh thắc mắc gì không? Janice, any questions or comments? How are you doing? Not too good? You go into a phase. Don't go away. Don't worry. Yes? Yeah, I have some questions. Yes. I realize that if I don't pay attention, I just when I sit here, it just Sleep. yeah, I just Yeah. sit there right away. I Yeah. don't even know that I fell asleep until I woke up. Yeah. Yeah, it's like every time. So Yeah. kind of bad, but I couldn't really control it. Eventually you go away. Okay. It's normal. It might take us several years, but eventually it goes away. Endure what you cannot endure. Any other questions, comments? Yes. Con học hỏi được cái làm cho hết lòng hết thầy. Ồ, sao hay vậy? Chạy tôi. Nói tôi biết. Con không mang giới nữa thầy. Không mang giới, nó không lạnh thầy ơi. Con người phía trong rất lạnh. Nhưng mà khi mà mát là không phải lạnh. Mà con mới tìm hiểu mấy hôm sau đây, thành ra con không mang giới nữa. Thấy con người rất là... Chị không mang giới thôi? Dạ. Ồ, hay quá, vậy mà tôi không biết chuyện đó. Ồ. Ồ. Như Hương có biết chuyện đó không? Có biết chuyện đó không? Không mang giới nữa. Ồ. Lan shared something with us. She said she finally figured out. It really bothered her for a long time now. She sees Ước walks around with a T-shirt, or Janice walking around with just with 2 layers of clothing. Is that right, Janice? Yeah. Yeah. You sound like those Danish people. And so she bothers her. How come they can do it? I can't. You know what she did? She said 2 days ago she noticed that she took off her socks, and all of a sudden she found out that she was no longer cold. She became cool. Hey, รู้หรือยัง听得懂吗? Instead of being cold, she became cool. I said, wow, I didn't know that. So I asked the old bhikshuni, I said, did you know that? You know that, she figured out to be the cold and she doesn't wear socks? You know what the bhikshuni said? She says, before coming here, I didn't have to wear socks. Now I have to wear socks because it's too cold for me. You will never happy. I know. Oh, but
the reason we keep the temple cold is because if you're exposed to the cold, your body has a way to naturally fight it. That's why when we cultivate, we love to do it in the winter time because the cold forces us. How do you fight it, by the way? You fight it by going inside of yourself. Think of my routine. You go inside yourself. You go inside yourself. That's how you fight it. Why? Cái lý do mà mình cố ý cái chùa nó để cho lạnh là tại vì cái lạnh nó bắt mình cái giúp cái cơ thể mình có cái tự động nó kiếm cách nó phản kháng lại cái lạnh. Nó phản kháng lại cái lạnh bằng cách nào? Bằng cách mình rút vào trong, mình không chạy ra ngoài nữa. Quý vị để ý lúc tôi niệm Phật, tôi niệm Phật từ trong bụng tôi ra, tôi không niệm Phật ở ngoài đâu. Đúng không? Ai cũng làm như vậy luôn. Phải không nào? Tất cả ai đều làm như vậy. Thấy ông thầy làm, ai cũng bước trước làm. Tự nhiên cũng không biết lạnh, biết nóng gì hết. Okay. Ở trong đó, mình không chạy ra ngoài nữa. Có chùa nào dạy quý vị như vậy không? Tôi làm trước mặt cho quý vị thấy. Bước trước làm là được ngay là được. Yes. So for example, go ahead and translate because I said a lot of things. 那浪之前他讲了一个他发生在他身上的事情，就是他之前看到 Janice 跟 Wook 都穿得很少，然后都不会冷，所以他就后来他就决定说把他的袜子脱掉，然后也是光着脚在这个瓷砖上走，然后他发现说，他也不会觉得冷了，只是觉得凉凉的而已。那法师就说呢，这就是我们在道场修行挑冬天，就是因为天气寒冷呢，你的身体呢会自己的调整，就是会自己的调整，然后让你适应这个冷的气候，也可以继续的，就是跟正常一样这样子。How do you fight the cold? By staying inside. You don't go out. 法师还说，就是你要对抗这个寒冷呢，就是你要你要待在你的内在，就是不要往外持求。For example, when you recite the Buddha's name, you recite from inside your dantian. You don't recite from outside. 他说，像你念佛的话呢，你是要从丹田里面念，不是要从你的嘴巴里面念。Okay, and that's what I noticed. A lot of people picked up on that, and they started reciting from the dantian, inside the dantian. 他也注意到很多人都这个都好像学起来了，这样就是也开始从丹田念佛。Okay. Any questions or comments? Yes. How do I know I recite from the dantian? The sound comes from the dantian. Oh, the sound from the dantian. Okay. It I probably vibrates didn't in the do that, I guess. You use the body to vibrate the sound. Oh, okay. The sound comes out here, but it vibrates down here first before it comes out. 那我问法师说，怎么知道说我们是从丹田念佛呢？法师就说，这个声音呢，就是声音是虽然会出来，但是你会感觉到你的丹田会先震动，声音才会出来。这样。Hỏi là làm sao mà niệm từ cái đan điền được? Niệm đan điền được tại vì mặc dù cái âm thanh nó ra từ miệng, nhưng đều khi nó vang từ dưới bụng lên, nó mới ra. Okay. Any other questions?
chỉ kỹ ở đó là sao từ bụng là sao nó ăn liền nó ra ngoài sao? Từ từ sẽ thấy. Bác mới tới bác chưa thấy được cái đó đâu. Bác chưa, tại vậy bác chưa thấy được cái đan điền bác, thành bác chưa làm được. Đan điền ở đây cái lô rốn. Chưa dạy bác cái đó đâu. Chưa dạy không? Mới dạy người xếp bằng chưa dạy cái đan điền đâu. Từ từ có nhiều lắm. Tại con không tin này. Con vọng tưởng nhiều quá. Suy nghĩ quá là tưng nó lạnh. Không hiểu. Khi mà suy nghĩ nhiều mà cái đầu nó lạnh, không phải cái đầu nó lạnh, còn chân nó lạnh, còn tay nó còn lạnh nữa. Đúng không? Tất cả đều lạnh hết á. Cái ngồi suy nghĩ. Chân lạnh tê là đúng. Ai phải suy nghĩ nhiều làm chi. Chú tí đan điền đừng có suy nghĩ. Không cần suy nghĩ. Cười lắm. Hồi trước đi về, đi đường về từ chùa Bát Nhã đi về thì tôi tính quẹo ra đường freeway. Ra freeway một cái tôi đi tới bỗng nhiên thay vì đi tới freeway mình quẹo tới trái một cái, xong rồi đi tới cái đường kia, xong rồi mình chỉ cái bảng đường nói cô Hằng Lượng. Ấy cô Hằng Lượng, cái cô gì mà tới từ cái cô mà lăng xăng nó cô Yên được dỗ cô tên gì quên này. Cô Liên đó, dì Liên phải không? Cái cô dì Liên đó đó. Cái đường này, cái đường nhà cô dì Liên này, Hằng Lượng đó. Đúng rồi. Đáng lý là tôi phải gọi cổ, tại vì cô biểu tôi phải ghé ngang để đem một mớ đồ về. Mình gà mình tới. Đâu cần biết đâu. Tôi mới cần mình biết à. Đâu cần suy nghĩ đâu. Không cần biết. Thiệt sự nó cần. Mình biết. Mà thiệt sự mình cần biết. Không thèm biết luôn. Thứ tư nghe có hiểu. Biết làm cái gì? Biết là một cái vọng tưởng thêm nữa. Chừng nào mình thiệt sự mình cần mình sẽ biết. Ta năng lượng nó cười nó ủa may thầy nhắc sao chứ con nhỏ này nó ngồi cả buổi cả sáng nó đợi tôi là nó phải nói là cô phải gọi con một tiếng, tại con có một xe đồ mà lần trước con lái xe tới chưa đủ, bây giờ cô phải ngang lấy thêm đồ về giùm cho con. Ngồi nó đợi buổi sáng. Lúc sư cô là gọi nó thì nó đang nói chuyện với cô Phước Từ, không biết sư cô tới chưa, đi Bát Nhã chưa. Thằng gọi điện thoại không được, mình tới nhà nó trước cửa nhà nó ngay lập tức. Bớt suy nghĩ. Phải không mang thân hương? Suy nghĩ làm cái gì? Suy nghĩ nó làm mình nặng nề. Chỉ cần biết cái mình lúc cần biết thôi, chứ còn lúc không cần biết cũng không thèm biết luôn nữa. Biết làm cái gì? Phải không bác? Mình tự do. Biết nhiều phiền não. Biết càng phiền não. Chẳng là không biết không có phiền não. Cái khổ cái biết là vậy, bác nói ý chóc vậy đó. Mình biết là mình bị phiền não, mình lo. Mình biết là mình lo. Tại sao mình biết một cái tràn khi mình biết chuyện gì xảy ra? Khi mình biết chuyện gì xảy ra? Không để tôi hỏi Trang, bác cái bệnh của bác, cái bệnh của này bệnh khác. Khi biết chuyện gì xảy ra? Tự mãn xong mới lo, đúng không? Tôi biết mà. Tôi biết rồi, tôi phải làm gì với cái biết của tôi là lo. Đúng không? Phải cái bệnh đó không? Thích biết vậy sao? Ông là ông chuyên muốn thích biết, phải không? Biết xong cái lo. Cái bệnh đâu nói hỏi không hiểu. Có đúng không? Con người mình mà, con người xã hội mình biết knowledge is power, right? Isn't that right? Knowledge is power. That's what you learn everywhere, right? And now in our school, no need to know. You only need to know what you need to know, no more.
When you need to know it, you will know. That's real knowledge. Knowledge that binds you down is not good knowledge. Isn't that right, Randy? The more you know, the more you worry. This is the problem with knowledge. Number one, as soon as you know, you become proud of the fact you know. Okay? And then number two, you worry about what you're going to do with your knowledge. So that's why Chin Chiang said earlier, knowledge is affliction. So true. Knowledge is affliction. The more you know, the more afflicted you become. I don't mean to discourage young people in not learning, okay? That's not my intention. You're supposed to learn because learning is a process that teaches you how to acquire information, how to acquire skills. That's very important, okay? That's part of your growth process is learn how to learn. So please do not misunderstand me that now the master says I don't need to go to school anymore, okay? You're going to bring me into trouble. You're supposed to go to school and learn, okay? But once you know how to learn, then at a certain point in time, you need to let go of that, okay?这个金香阿姨她好像有提出来说，这个知识其实是一种烦恼。那法师同意他的看法，因为他说，当你知道越多呢，你就会担心越多的事情。他说，像在我们这个修禅呢，这时候呢，我们只要知道我们那个时候需要知道的东西就够了。那其他多余的不需要知道，因为当你知道多余的呢，它就会使你产生烦恼。就是所以他就跟 Randy 说，像你学到一个新的知识了，你就会做两件事情。第一件就是你会觉得很光荣，很自满，就很自满。你多学到了一些东西，然后呢，接下来你会开始产生一些妄想，想说我要怎么样用这个新的这个知识。You worry, then you worry. 然后你就会开始担心，就会开始担心其他的事情，这样子。那法师后来又说，但是我并不是要告诉这些年轻的学子们，还在学校这些学生们，叫他们不要去上课，不要学习，因为去上课的目的呢，是要你们知道怎么样去学习。这个是学习的一个过程，所以当你们需要知道其他东西的时候，你们有这个技能可以去学习到其他的知识。Thành ra cái tu hành là mình muốn biết vừa đủ để mình biết thôi, cần biết mình hiểu, biết cái gì mình cần biết thôi, còn cái gì mình không cần biết mình không cần, không phí thì giờ. Tôi nói như vậy không có nghĩa là mình không mấy người trẻ tuổi không cần đi học. Mấy người trẻ tuổi càng nên đi học, tại đi học như vậy dạy cho họ cái cách để mà học, họ cho họ cái học vấn, cho họ học cái phương pháp để mà đi nghiên cứu, để mà học hỏi. Rồi khi mà hiểu những cái phương pháp đó rồi á, thì mình phải biết lựa chọn cái sự học của mình, học cái gì mình cần thôi, chứ còn theo cái quan niệm cứ nhét cái sọ mình á, thì đối với tôi cái đó không có lợi, không cần thiết. Okay, any other questions? Yes.
Okay. Question is, teach me, clarify for me what I need to do when I take off my socks. Is it only during the Buddha recitation or at all times or what? Taking off your socks is very, very rather dangerous thing to do. Không mang giớ là chuyện rất nguy hiểm. Because what happens is that your feet has a lot of nerve endings, and if you're not careful, you take off your socks, all your energy will be drained. You're here already. I know. I'm wrapping it up. Translate quickly. Quickly. 法师是说的这个，因为让问他说，那当我把袜子脱掉的时候，是到底是要做什么才是正确的？法师说，那这其实是一项危险的事情，因为你的脚底板有很多的神经的末梢，所以你身体的能量可能会从你脚底流失，如果你把袜子脱掉的话。So the point here is that this floor here is very cold. So when you walk barefoot on the floor, okay, not only you feel the cold, actually the floor is also sucking the energy away from your body. Don't do it like ước. Yeah, ước is crazy. 所以因为这个地板其实是很冷很凉的，那所以当你在上面光赤着脚走的时候，它会很容易把你的能量都吸取掉。这样，那法师说不要学像 walk， 他就是不穿着袜子在地板上走来走去的。Cái sàn nhà này nó lạnh, nó không lạnh, đã không lạnh không, cái hàng nó nhập vào người mình không, nó còn cái đất này nó còn hút cái khí của mình nữa, hút cái sinh khí của mình nữa. Thành cái gì mà đi chân không như vậy rất nguy hiểm. Đừng có làm như ông ước, không vừa không mặc áo mà còn đi chân không nữa, ông điên rồi. Okay. But when you go barefoot like that, okay, then it forces you to do this. Từ khi mà quý vị mà đi chân không như vậy là quý vị tự động quý vị phải làm chuyện này, quý vị mới không bị bệnh. This is the thing you must do, otherwise you will be sick. Translate. OK， 他说，但是你光脚的时候呢，他就会强迫你做一件事情，在 enter samadhi。Just translate. Don't try to anticipate my question. Okay. Your job is translate. Don't force think. Yeah， 所以赤着脚走的时候，因为很冷，所以他就会强迫你做一件事情。Let me tell you, this is the floor here. It's cold. Nói cái gì nghe này, đây là cái sàn, ví dụ đây là cái sàn nhà này, nó lạnh ngắt à. Cái chân mình chân trống, chân mình nó không như vậy, nó để như vậy thì chuyện gì xảy ra? Cái hàng nó nhập vào trong người mình. Cái hàng nó is a heat conduction that goes on. So the cold penetrates your body, right? Isn't that right, ước? The engineer. I need to check with the engineer to make sure that I'm on the right track. Yeah. Quickly. 所以呢，这个地板是冷的，那所以当你这个脚踩在地板上的时候呢，就会有一种可能是一种热能的传送。那法师想要用 ，OK。Yeah, this is what you kids, you guys, no one ever teach you this. I will teach you today because I know the kids will have this problem. Đây ví dụ đây là cái mặt đất á, thì nó lạnh ngắt à. Mà để chân không ở đây á, có nghĩa là cái hàng nó nhập vào cái người mình, nó bốc vào trong người mình, đúng không? Nó sẽ bốc vào. How do you stop it? 你要怎么样让它 Sao chặn nó lại bây giờ? Ước hay là gì chặn nó lại? That's what the externalists do.
法师说这是外道的做法。I know. 我马上就说那个是 Tuck 教他的。Tôi hỏi bài học trò tôi, hey, Janice, you're paying attention? The cold is penetrating your body. What do you do now? I'm asking you now. Huh? Oh, you baby. Oh, you poor thing. I feel for you. Oh, my God. Oh, my poor baby. Oh. Oh, you stupid. Okay. You know what Ước says? Thức taught him. You went to Thức and Thức never taught you this? No wonder Ước and Thức are such good friends. Thức taught him all kinds of good things. And you guys, he taught you nothing at all. God! Thức taught him to use his chi to push back the cold. Have you tried that? Good. Don't try that. You can try it and then you stop doing it. You try it, it works right away. Yeah. Let's take it offline. Never mind. You have so many problems. I got to explain these things in public. But anyway, because they're peculiar to you, they don't need to know. You have so many problems. I'm kidding. So, translate. I was waiting for the opportunity. Yeah, I know. Quickly. 所以法师是说这个他跟特学是说他用他的气把那个下面地板的凉气推下去。他说这个方法是有用的，但是他叫 Janice 不要这样子做。他说你可以这样做，但是你做完以后就不要这样子做了。Cái ông ngoại đạo là ông dạy ông Thức, ông dạy thầy ngoại đạo, ông dạy ông Thức là lấy cái khí mà đè xuống lại, không cho nó vào. Mà không phải ông ướp này, không phải ông đè xuống chứ không, ông đè ra cái ngực luôn nữa phải không? Ông đè hết tất cả, ông đẩy. Không cách nào ông làm được cái đúng không? Không biết làm. Ông thấy tôi cũng khiếp ông rồi. Ông mặc cái áo mà tôi mặc áo vậy tôi cảm mạo quá. 那真的是说呢，他试着就是想说地板不是冷的，然后法师就说这个的。Hey, you youngsters, did you hear that? You can use your chi and fight the cold. You can direct it. Okay, this is what an old fart, an old man can do. 那法师说这个像沃克这个老人都可以做这件事情，所以你们这些年轻人也可以这样做。Kể mấy cái cậu trẻ cho mấy cậu trẻ nghe, thấy mấy người bô lão mà có thể làm gì được, mấy cậu trẻ chắc chắn là làm được, đúng không? Giờ cái khí đẩy nó xuống thôi, không cho lạnh nó vào. You see, hear that, Janice? All you have to do is say you cannot come in. That's why he's basically saying the way he taught is too coarse. You know what I'm talking about, Janice? He says, I'm fighting you. You say, you can't come in. I'm not fighting you. You can't come in. I allow you in. It's much better. You see, the Buddhist way, my Buddhist way is better. You're still fighting. You and your wife are still fighting like crazy. 那法师说 ，Janice 他就直接宣。就是直接说这个你这个冷的气不能进来，所以法师说坚能师并没有在斗争这个冷，那沃克呢他还是在跟这个冷斗争，所以这就是为什么他跟他太太还是在斗争的原因。Thành tôi dạy cái pháp mới, thay vì mình đấu á, mình lấy sức mình đẩy ra mình nói nè, không được vô. Không cho vô, chứ mình không đấu, chỉ muốn cho vô thôi.
Okay. So, thầy cái đăng điền, cái chỗ quan trọng. Thằng mọi người lát nó phải dạy cái hai cặp này cái đăng điền để họ trụ cái đăng điền, dạy như cái cô gì, cô ngồi sau, cô im lặng ngồi phía sau đừng đợi cơ hội để mà chụp tôi nữa nè. Dạy cô đăng điền luôn, lạy Phật phải lạy nơi cái đăng điền á, hiểu không? Để nhìn cái đăng điền mà lạy. Hiểu tôi nói gì không? Dạy cho ba người này cái đăng điền, họ phải trụ nơi cái đăng điền. So what happened is that I will teach you, take you a step further. Because even when you say don't come in, it's still a lot of work. Too much work. Right? Because now you have to cover your entire body. Your ears, your nose, your chest. If you wear it like that, you're going to be sick and you have too much to protect. Right? 老师说，虽然说你可以说不要让，就直接说叫他不要进来，但是你身体有太多地方需要这样子的保护，所以实在是还是很麻烦。Nhưng đều nếu không cho nó vào vẫn còn nhiều việc làm quá đi. Mình phải còn bảo vệ cái chân mình, còn bảo vệ cái tay mình, còn bảo vệ cái đầu mình, còn bảo vệ cái lỗ tai mình. Nó mệt lắm. Mình cho nó vào luôn. Chấp mày vào. Mình ở đăng điền mình thôi. Nó vào nó làm gì làm kệ nó. Nó không làm gì được mình. Mình cứ giữ đăng điền mình thôi. Mình càng chú tâm ở đăng điền mình chừng nào thì nó càng khó vào chừng đấy. Chứ mình không cần nó mới làm gì làm kệ nó. Mình không đấu nha. Mình chỉ thủ thôi. Mình thủ nơi cái đan điền mình. Thì cái sức của đan điền, sức thủ mình nó càng mạnh chừng nào thì nó càng khó vào chừng đấy. Defense thôi. No offense. Only defense. I'm teaching them that all they have to do is concentrate on the dandian. And you concentrate on dandian, let the cold come in. If it comes in, it comes in. And if you concentrate hard enough, it is so strong that it keeps the cold out, or keeps the cold from penetrating deeper. 法师说，他就是教大家就是集中注意力在丹田的地方。那冷的气进来就让它进来。如果你的集中力够专注的话，那你的丹田会制造出这个热的能量，那些凉的气就没有办法。Because as long as you keep your dandian warm, concentrate your dandian, you will not get sick. 他说，只要你保持你的这个丹田的地方是热的，你就是不会生病。Tại vì nếu như quý vị chỉ cần chú tâm vào cái đan điền, giữ cái đan điền mà nó ấm á, thì không cách nào quý vị bệnh được hết. Cái tay lạnh nó không nhầm nhé, tay lạnh nó không nhầm nhé, cái đầu lạnh nó không nhầm nhé. Nó không cách nào mình bệnh được hết. Nếu cái đan điền nó vẫn còn ấm như vậy. Ngược lại, nếu mình giữ cái đan điền, mình sức mình, cái chú tâm mình nó càng mạnh á, thì ngay cái tay nó cũng ấm nữa. Đừng có chừng lạnh. Công phu từ từ nó sẽ tới cái trình độ đó. Tự động nó vào không được nữa. Giống như cái đan điền nữa. Lúc đầu cái vị không quen thì nó vào được. Khi bắt đầu nó quen rồi càng ngày nó càng khó vào. Mình cần giữ một chuyện thôi, chứ không cần đấu vậy. Cần giữ thôi, cần thủ thôi. Tụi kia nó còn dở, nó còn đấu, nó còn thấy người với ta. Nó phải đấu. Thành tụi nó bị kẹt. Thành ra on the surface, it seems like these externalists are effective because they show that there's a thing that you can keep them at bay. Okay, but that involves fighting. That's not good. What we're teaching you is self-defense. You focus on your dandian, your center. Okay, and as long you guard your center. Okay, you're safe. And you guard it. And if the more strength, mental strength you have, okay, then naturally your body
is warmer, more of your body becomes warm, even to the point where it doesn't get even cold at all in the ears. If it gets cold, so what? It's no harm to you. That's what Lan's referring to earlier as cool. She was doing it naturally because when she had no socks on, okay, and she was reciting Buddha's name and the way we taught her reciting from Dandian naturally, she was focusing on her Dandian the way she's been trained. That's why she's okay, even though she feels cooler. Isn't that right, Dan? That's all. So it doesn't matter whether you recite Buddha's name or not. If you're not reciting Buddha's name, you still focus on your Dandian, you're still fine. Okay? Okay, I have to stop here. 那法师是说这个外道的这个方法看起来好像很有效，但是其实还是需要，就是还是有斗争的性质在里面。那当你只要专注在你的丹田呢，就没有这个斗争的性质在里面。像浪的这个浪的这个情况呢，就是说他其实他袜子脱掉，他觉得凉，是因为他在念佛的时候是从丹田念的，所以他还是有这个丹田的能量来保持他这个身 And 体。 finally, let me close by telling you that you need to distinguish, be careful about distinguishing about warm versus cool. Okay? Naturally, all of you, especially youngsters, you want to keep yourself warm, blast the heater on because it's more pleasant. But actually, that is waste of energy. You're better off being a little bit cool, because then your body is more natural. It's more efficient. Okay. We all naturally want it warm because it's more pleasurable. Actually, the warm is a waste. So, but you cannot distinguish between cool versus cold. Okay, when you're cold, you're in trouble. When you're cool, you're okay. Am I clear? Okay, your ears can be cold because they're harmless, but your dandian can never be cold. 法师是就是跟大家说这个，尤其是年轻人呢，你们虽然有这个暖气可以吹，觉得很舒服，但其实这是很浪费电的，因为如果你让身体保持在比较凉一点的状态呢，那你的身体的那个机能会比较有效率。Okay, we stop here tonight. 那但是你必须要分清楚说到底是冷还是凉。如果冷的话，那你就要想办法了。那就是保持说，如果像你耳朵冷没有关系，但如果你的丹田会冷的话呢，那这个就不好了。这样子。May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the four kinds of kindness above, aiding a threefold path below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be, O born a land of utmost bliss. Okay, we do the vow to be for rebirth, and then we do the transference. So please turn to page 243. Mình sẽ làm cái tịnh độ văn, xong rồi cho hướng công đức làm xong. 243.请 find out tịnh độ văn. Oh yeah, we should do the rebirth transfer. That's right. Let's do 126 first. 126. 请翻到126页。